Hello everyone. In this lecture we are going to discuss about photosynthesis. So overall this lecture will include definition, explanation, overall reactions of photosynthesis, and what are the different components for photosynthesis and their sources, as well as what role they play in photosynthetic reactions. And then we will discuss about the light phase and the dark phase of photosynthesis, and lastly we will discuss what is the basic significance of photosynthesis. So photosynthesis basically is a physiological and biochemical process that is occurring in green plants, algae and some bacteria that uses light energy, that is sunlight energy, converted into chemical energy, that is carbohydrate, mainly the carbohydrate, by using the inorganic raw materials like carbon dioxide and H2O, and oxygen is released as a byproduct of this reaction. So overall the photosynthesis is taking place inside the chloroplast, which are mainly present inside the mesophyll cells of leaves. The energy source for this reaction is sunlight, and the pigments that absorb the sunlight are chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoids, xanthophylls. These are the important pigment systems involved in the fixation of the sunlight. Raw materials are carbon dioxide and water, and as a byproduct of photosynthesis is mainly carbohydrate and oxygen. So this photosynthetic reaction is divided into two major phase. দুইটা মেজর রিয়াকশন আছে, যেখানের মধ্যে একটা হলো লাইট রিয়াকশন, যেটা মেইনলি অকারিং ইনসাইড দ্য থাইলাকয়েড মেমব্রেন, যেটা মেইনলি সূর্যালোকটাকে ব্যবহার করে সেটা এটিপি আর এনএডিপিএইচ তৈরি করা হয়েছে, which is and another যেটা হলো ডার্ক রিয়াকশন, and dark reaction is occurring inside the stroma of the chloroplast, which actually uses the ATP and NADPH produced during the light reaction to fix atmospheric carbon dioxide, and carbon dioxide is fixed into in the form of carbohydrate. So overall basic reaction of photosynthesis is 6CO2 12H2O in presence of light, sunlight and chlorophyll. They produces that is glucose C6H12O6 and 6 oxygen and plus water is released. So raw material for photosynthesis is basically carbon dioxide and water, and the products are glucose, oxygen and water. As a byproduct it has been released. So if you go little bit about the historical background of this, this Joseph Priestley was the one discovered that oxygen is released by the plants, and the Jan Egenhouses in 1779 showed that red and green plants parts are essential. Light and green parts are essential for photosynthesis. Von Sches demonstrated that glucose is produced by the green leaves. Kelvin and Benson, who discovered the C3 cycle, or also known as Kelvin cycle. Whereas Blackman's law of limiting factor that says that photosynthetic rate or can be controlled by slowest of steps, means if there is a limit in any of the factors, suppose for example light is low, then it will impact the overall photosynthetic reaction, means photosynthesis will be halted. Even if the carbon dioxide is present, water is present, or other factors necessary for photosynthesis is there, but if light is not there, photosynthesis will not happen. So means even one of the factors if limiting, then it will not allow the photosynthesis to occur. So what are the basic components of photosynthesis if we talk about? First of all is the pigment system, that are the light harvesting molecule or light harvesting complexes that contains the pigments like chlorophyll, carotenoids, xanthophylls. These are the important pigments. And water is necessary, that provides the electron, and by splitting of water we find O2 as a byproduct of that. Carbon dioxide is necessary for the providing the carbon source. Light energy is essential, sunlight,
chloroplast is the site where the photosynthesis will take place, and enzymes and coenzymes will also be necessary for the overall reactions to occur. So if we talk about little bit about the chloroplast structure, if we see this stack like structure, these are known as granum. This stack, overall stack like structure is known as granum, and one single stack is known as thylakoid. Single stack will be called as thylakoid, where the light reaction is taking place, where these pigment systems are present inside the membrane of the thylakoid that captures the sunlight. Whereas this matrix, the liquid matrix present inside the chloroplast, is known as stroma. This is actually the site for dark reaction. So this is light reaction. This area thylakoid will be the area where light reaction is taking place, and the dark reaction is taking place inside the stroma of the chloroplast. So what are the major pigments that are present on the chloroplast? So primary pigment is basically the chlorophyll A, that is also known as the reaction center molecule, essential for light absorption. And depending on the absorption spectrum of this chlorophyll A, there are two photosystems that we will discuss, PS1 and PS2. PS1 absorbs 680, PS2 absorbs 700. So this is the actual wavelength of light that are being absorbed by the chlorophyll A molecule. Other than that, there are accessory molecules. chlorophyll A হলো প্রাইমারি, তাছাড়াও আমাদের কাছে আরও অনেকগুলো ক্লোরোফিল মলিকিউল আছে, যেমন ক্লোরোফিল বি, ক্যারোটিনয়েড, জ্যান্থোফিল। তারা কি নর্মালি একটা ব্রড স্পেকট্রামের সানলাইটটাকে অ্যাবজর্ব করতে পারে। নর্মালি আমরা যদি ভিজিবল স্পেকট্রামটা দেখি, দ্যাট ইজ 400 থেকে 700 ন্যানোমিটারের মতন থাকে। সো দিস পিগমেন্টস অ্যাবজর্বস দিস ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ sunlight. So absorption spectrum, if we talk about, the maximum absorption is taking place from 430, the blue light, 430 to 450, and the red light. So as we have discussed, the blue light and the red light, this is the primary light energy that are being absorbed significantly by the photosystems or pigment molecules. The chlorophyll A is the primary pigment that initiates the light reaction. দেন ক্লোরোফিল বি, যেহেতু আমাদের কাছে 400 থেকে 700 এতটুকু পর্যন্ত আমাদের কাছে সানলাইটের ইয়েটা আছে, তো যেহেতু আমার ক্লোরোফিল এ মলিকিউল যেটা 680 এটা আর 700, তো উই হ্যাভ লটস অফ ওয়েভলেন্থস লেফট। সো এই অ্যাক্সেসরি পিগমেন্টসগুলো বাকি পোর্শনগুলোর থেকে সানলাইটটা অ্যাবজর্ব করে আমার ক্লোরোফিল এর কাছে দিয়ে দিচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই এটাকে বলা হচ্ছে রিয়াকশন সেন্টার অর primary molecule that initiates the light reaction. So all of them will capture the sunlight and it will transfer that energy to chlorophyll A molecule that will initiate the reaction basically. So other than that, carotenoids are there, carotenoids, xanthophyll, carotene, these also absorbs light wavelengths of different nanometers. Then phycobilins is there, which is the pigments present in algal or cyanobacteria, red algae. So this also fixes or the captures the sunlight at different wavelengths. So if we talk about the raw materials of photosynthesis, we know that the water is very much essential for photosynthesis, which provides the electron for the photosynthesis energy transfer molecule. So if we break down 2H2O, we will get 4 proton molecule that will be actually storing the energy initially, and this electron will transfer the energy that were captured by the pigment molecules, and O2 will be released as a byproduct. The splitting of water, that is photolysis. Photolysis is taking place inside photosystem 2, and for this photolysis we need manganese ion. Manganese ion is necessary for this reaction, photolysis reaction to occur. Another one is carbon dioxide, that is the main source for the carbon fixation. So it is taken up from the stomata, through the stomata from the atmosphere, and it goes to the chloroplast and it initiates the carbon cycle, that is Kelvin cycle. Or also there are other pathways, that is C4 cycle, that is H&Slag pathway. So there are different pathways plants uses to fix carbon dioxide from the atmosphere.
So light, as we have already discussed, 400 to 700 nanometer, that is photosynthetically active radiation that we are talking about, that this is the wavelength of light that plants basically can absorb. So this energy, the sunlight provides energy for photolysis of water, so breakdown of water into H plus and O2. So, and other than that, it excites the electron in the chlorophyll molecules and basically results in the formation of ATP and NADPH. So chloroplast structure also we have discussed, thylakoid membrane where the light reaction is taking place, and the stroma where the dark reaction was taking place in. So enzymes, what are the enzymes necessary? Rubisco is one. This is the most abundant enzyme present on the world, that fixes the CO2, is the primary acceptor molecule of CO2. If the question asks that what is the primary acceptor molecule of CO2 in photosynthesis, so it will be Rubisco. Rubisco is the primary acceptor molecule of carbon dioxide. Then there are dehydrogenase, ATP synthase that catalyzes different reactions in the photosynthesis. So little bit about the light reaction. So light reaction is occurring inside the thylakoid membrane of the chloroplast. It uses light energy, water and pigment system to produce ATP, NADPH and O2. So light reaction basically starts when the photons are absorbed by the chlorophyll. Electrons gets excited and it goes to electron transport chain. Electron transport chain, also known as ETS. And there are different complexes present on the thylakoid membrane that transfers the electron from PS2 to PS2 to PS1 to then NADPH. So there are photophosphorylation. This is means phosphorylation is taking place, like ADP plus PI will produce ATP. So this is phosphate group is addition of phosphate group is known as phosphorylation. Okay, so phosphorylation, because this phosphorylation is happening with the energy of light, that is photon. Photon energy is used for the formation of this ATP. So that's why we are calling it as a photophosphorylation. So phosphorylation, that is, one is cyclic, one is non-cyclic phosphorylation. So non-cyclic phosphorylation, that involves PS1 and PS2 both, and it produces ATP, NADPH and O2. Whereas in case of cyclic, only PS1 is involved and it only produces ATP. No NADPH, no O2 will be produced. So as we have discussed, photolysis of water is taking place inside the photosystem 2. Then series of carriers like plastoquinone, cytochrome, plastocyanin, that will carry the electron from PS2 to PS1. These are known as electron carriers, and which in return it will create a photon gradient. We will see in the later slides that this photon gradient is the primary source for ATP synthesis, and it is ATP synthesis is occurring through chemoosmotic pathway. Chemoosmotic synthesis. So we will discuss in details in the next slide. So if we talk about the overall reactions of photosynthesis, so light energy is coming here on the photosystems, and this energy is being captured by the photosystem pigments molecule present on that, and here the photolysis of water is taking place. H2O to H plus O2. So it releases the electron here. So electron will carry that energy and it will transfer from one system to another. So from that reaction we will get high energy molecules like ATP and NADPH, which will be utilized in the Kelvin cycle for fixation of carbon dioxide, and in this reaction we will get glucose, or it will be stored in the form of starch. And if it is like sucrose, it is the transport product.
this glucose that are being produced, it will be converted into sucrose that basically will be useful as a transport material from that will be carried out from the leaf to the other parts of the body. So here we are discussing the cyclic and non-cyclic photophosphorylation. So if we see the cyclic phosphorylation, where this only PS1 is involved. So when the chlorophyll molecule excites the electron, it will be taken to ferredoxin FD. Then if there is no presence of NADH dehydrogenase enzyme, if enzyme is not present, then the ferredoxin will transfer that electron to plastoquinone, then plastoquinone will transfer that to cytochrome will then again transfer that to plastocyanin will again return it back to PS1. So this way the electron will go in a circle in a cyclic manner, and in return it will create a photon gradient that will be used for the production of ATP. So in that case the output is the only ATP in cyclic phosphorylation. Where if we see the non-cyclic photophosphorylation, where PS2 is there and PS1 is also there. So when the electron get excited by the PS1, then it will be carried out by the plastoquinone. So from PS1 plastoquinone molecule is the first electron acceptor, whereas in case of PS1 it will be ferredoxin is the first electron acceptor for PS1, whereas in case of PS2 it will be plastoquinone. So questions the previously has been asked from this part, that which molecule is the first acceptor molecule or the electron accept ফটোসিস্টেম 1 থেকে কে ইলেকট্রনটাকে ফার্স্ট নিয়ে যাচ্ছে এবং সেম ভাবে ফটোসিস্টেম 2 এর থেকে কে নিয়ে যাচ্ছে, যে ফার্স্ট ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টরটা কে, মলিকুলটার নাম কি, সেটা প্রিভিয়াসলি কোশ্চেনের মধ্যে জিজ্ঞেস করেছে। তো সো ইন দ্যাট কেস কি হচ্ছে, প্লাস্টোকুইনন সেটা সাইটোক্রোমে দিয়ে দেবে, সাইটোক্রোম থেকে প্লাস্টোসাইনিন সেটাকে PS1 এ ট্রান্সফার করবে। তো PS1 থেকে আবার এনার্জিটা নেবে, নিয়ে যাবে ফেরোডক্সিনের কাছে। তো ফেরোডক্সিনের কাছে এনজাইম আছে, দ্যাট ইজ NADP রিডাকটেস। এই এনজাইমটা ইউজ করে NADP প্লাস থেকে NADH তৈরি করবে। এটা ইলেকট্রনটা চলে গেল, আর এখানের মধ্যে সাইটোক্রোম কি করবে, ইলেকট্রন গ্রেডিয়েন্ট ফোটন গ্রেডিয়েন্ট তৈরি করবে, অ্যান্ড দেন ফোটন গ্রেডিয়েন্ট ADP থেকে ATP তৈরি করবে। অ্যান্ড আর যে ইলেকট্রনটা আসছে দ্যাট ইজ ফটোলাইসিস অফ ওয়াটার। ফটোলাইসিস অফ ওয়াটার থেকে আমরা ইলেকট্রনটা পাচ্ছি, অ্যান্ড বাই দ্যাট প্রোডাক্ট আমরা O2O এজ এ বাই প্রোডাক্ট হিসেবে পাচ্ছি। তো ফ্রম দিস নন সাইক্লিক ফটোফসফোরিলেশন we are getting O2, we are getting ATP, we are getting NADPH2. So these are the three molecules that we are getting from this non-cyclic photophosphorylation. So sometimes question has been asked from that যে non-cyclic photophosphorylation থেকে আমরা কি কি জিনিস পাচ্ছি, সেমভাবে সাইক্লিক ফটোফসফোরিলেশন থেকে আমরা কি কি জিনিস পাচ্ছি। তো এগুলোর থেকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে। তো এখন যদি আমরা ডার্ক রিয়াকশানটা বলি, ডার্ক রিয়াকশান বেসিক্যালি এরকম না যে অন্ধকারের মধ্যে হচ্ছে, এরকম না। ইট ইজ বেসিক্যালি ইনডিপেন্ডেন্ট অফ লাইট ফেজ, মানে লাইট ফেজের উপরে ডাইরেক্টলি ডিপেন্ডেন্ট না, বাট লাইট ফেজ ছাড়া হবেও না। তো বেসিক্যালি ইট ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য লাইট এনার্জি or the light reaction for the ATP and NADPH. So ATP আর NADPH আমরা দেখেছি যে এটা তৈরি হচ্ছিল আমাদের লাইট রিয়াকশন থেকে আমাদের ATP আর NADPH টা আসছিল। তো এই ATP আর NADPH মেইন লাগবে আমাদের ডার্ক রিয়াকশনের কাজে। তো এই যে ডার্ক রিয়াকশনটা যেটা ডিসকভার করেছিল হলো আমাদের মেলভিন কেলভিন যেটা, তো ওনার নামেই সেটাকে দেওয়া হয়েছে কেলভিন সাইকেল, আর সেটাকে আমরা C3 সাইকেলও বলি, কারণ হলো তার ফার্স্ট স্টেবল প্রোডাক্টটা হলো C3। ফার্স্ট স্টেবল প্রোডাক্ট হলো আমাদের একটা C3, মানে 3টা কার্বন মলিকিউল হলো আমাদের ফার্স্ট স্টেবল প্রোডাক্ট, সেই জন্য সেটাকে আমরা বলছি C3 সাইকেল আমরা বলে থাকি।
তো ওইটাকে তিনটা কার্বন সাইকেলটাকে আমরা তিনটা রিয়াকশানে ডিভাইড করতে পারি। তিনটা রিয়াকশান কি কি? একটা হলো কার্বক্সিলেশন, যেখানে CO2 RUBPর সাথে বাইন্ড করবে করে 3PGA তৈরি করবে, দ্যাট ইজ একটা 3 কার্বন কম্পাউন্ড 3PGA, যেটা সেটার নাম অনুসারে আমরা থেকে C3 সাইকেল বলছি, কারণ ফার্স্ট যে স্থায়ী একটা তৈরি হলো মলিকিউল সেটার নাম অনুসারে আমরা C3 সাইকেল বলতে পারি। তো ফার্স্ট স্টেবল প্রোডাক্ট অফ Kelvin cycle is C3, and this reaction is catalyzed by the enzyme called Rubisco. The Rubisco is the enzyme that fixes the carbon dioxide first. তো নেক্সট হবে আমাদের রিডাকশান আমাদের 3PGA থেকে আমাদের 3-phosphoglyceric অ্যাসিড হবে, যেটা রিয়াকশনের জন্য আমাদের ATP আর NADPH ইউজ করা হবে। দেন আমাদের রিজেনারেশন ফেজ, যেখানে আমাদের আরইউবিপিটা ভেঙে আমরা 3PGA তৈরি করে নিয়েছিলাম, তো এটাকে আমাদেরকে আবার তৈরি করতে হবে, না আদারওয়াইজ আরেকটা কার্বন আমরা ফিক্স করতে পারবো না। তো নেক্সট ফেজ হলো আমাদের রিজেনারেট করা ওটাকে, অ্যান্ড এজ এ প্রোডাক্ট হিসেবে আমরা গ্লুকোজ পাবো এটার থেকে। তো এই একটা গ্লুকোজ মলিকিউল যদি আমরা তৈরি করতে হয়, দ্য কেলভিন সাইকেল হ্যাজ টু রান 6 টার্ন। এই সাইকেলটা 6 বার ঘুরতে হবে, তাইলে আমরা একটা গ্লুকোজ মলিকিউল পাবো। দ্য সাইকেল হ্যাজ টু রান 3 টাইমস টু গেট 1 molecule of glucose. Now other than C3 cycle there are other pathways. There is C4 pathway, also known as Hatch and Slack pathway. So it is basically occurring in certain group of plants. There is maize, sugarcane. So in this plant we see a special type of anatomical feature that is known as Cranch anatomy. Cranch anatomy means there is a presence of vascular bundle. Vascular bundle around the vascle. The vascular bundle এর সারাউন্ডিং করে একটা লেয়ার থাকে, যেটাকে আমরা বলবো বান্ডেল শীথ। বান্ডেল শীথ সেল থেকে ভাস্কুলার বান্ডেলটাকে কভার করে এরকমভাবে একটা লেয়ার অফ সেল থাকবে, যেটাকে বলছি আমরা বান্ডেল শীথ। এই ধরনের অ্যানাটমি যাদের মধ্যে আছে, অ্যান্ড দিস টাইপ অফ লাইক প্রেজেন্স অফ বান্ডেল অ্যান্ড শীথ সেলস সারাউন্ডিং দ্য ভাস্কুলার বান্ডেল, this type of anatomy is known as Cranch anatomy, which is present in maize, sugarcane is an example of this. So the first CO2 fixation occurs in mesophyll cells, and it is fixed in the form of oxaloacetic acid, and this oxaloacetic acid is a 4 carbon product. So first stable product is 4 carbon product, that's why we are calling it as a C4 pathway, কারণ যে ফার্স্ট যে মানে স্থায়ী যে মলিকুলটা তৈরি হলো সেটা হলো 4টা কার্বন দিয়ে তৈরি, সেই জন্য সেটাকে আমরা বলছি C4 পাথওয়ে। অ্যান্ড C4 পাথওয়ে যে কার্বনটা ফিক্স হলো, এই অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড এখন যাবে কোথায়? যে বান্ডেল শীট সেলের মধ্যে যাবে, যেখানের মধ্যে আমাদের কেলভিন সাইকেলটা হবে। সো অ্যাকচুয়ালি এটা কেন করা হচ্ছে, যে মানে আমাদের যে ডার্ক রিঅ্যাকশনের সাইডটা, যেখানে কেলভিন সাইকেলের সাইডটা আমরা কেন ওইখানে নিয়ে যাচ্ছি? মেইন প্রবলেমটা হলো আমাদের রুবিস্কো কি আছে? আরইউবিপি, রাইবিউলোজ 1,5 বিশ ফসফেট, কার্বক্সিলেজ, অক্সিজেনেজ। হ্যাঁ, কার্বক্সিলেজ করতে পারতেছে, কার্বন ডাইঅক্সাইডেরও ফিক্স করতেছে, প্লাস অক্সিজেনটারও ফিক্স করতে পারতেছে। তো ডিপেন্ড করে কার কনসেন্ট্রেশনটা বেশি। যদি কার্বনের কনসেন্ট্রেশন বেশি থাকে তাহলে হ্যাঁ কার্বন ডাইঅক্সাইডটা CO2 ফিক্স করব। এখন যদি অক্সিজেনের কনসেন্ট্রেশনটা বেশি থাকে তাহলে হ্যাঁ রুবিস্কো অক্সিজেনের সাথে বাইন্ড করব। তো অক্সিজেনের সাথে বাইন্ড করলে এটা যে মলিকুলগুলো তৈরি করবে সেটা হলো 2PGA, দ্যাট ইজ ফসফোগ্লাইকুলেট। এই প্রোডাক্টটাকে আমরা রিকভার করতে হবে, যেটা হলো আমাদের ফটো রেসপিরেশনে। তো এই যে ফটো রেসপিরেশন, সেখানের মধ্যে আমাদের CO2 রিলিজ হচ্ছে, যেখানে আমাদের ফটোসিনথেসিসে আমাদের মেইন পারপাস ছিল যে আমরা কার্বনটাকে ফিক্স করব। মেইন পারপাস অফ photosynthesis was to fix carbon dioxide, but in this case what is happening, this Rubisco is binding with the O2, resulting in the formation of 2PGA, and this leads to a separate pathway known as photorespiration. So to avoid that, these plants have
modified themselves or evolved this structure known as Cranch anatomy. So photorespiration is now being separated, or like this dark reaction and light reaction has been separated, so it has reduced the respiration product. Another plant that is like succulent plants, or the Crassulaceae family plant known as Crassulacean acid metabolism, that performs photosynthesis in a different way. Basically they are occurring in dry and habitat where the water scarcity is very high. So due to if the stomata normally, if it remains open during the day, it will release all the water in the form of process of transpiration. So what it does, it closes the stomata at daytime and it opens at night. So at night it fixes the CO2 into malate and stores in the vacuole. So during the day, what happens, daytime malate breaks down to release CO2, and this CO2 will be fixed by the Kelvin cycle during the daytime. So this basically mechanism helps these desert plants to save water or survive in a low water area. So if we want to compare light and dark reaction together, so location of light reaction thylakoid, dark reaction is stroma, requirement is light, and dark reaction requires ATP, NADPH, and like CO2. Main process is photolysis, ATP, NADPH synthesis, whereas here the carbon fixation will happen, glucose synthesis will occur. The overall product, what we are getting from the light reaction, we are getting ATP, NADPH, and O2. From the dark reaction, we will get glucose, ADP, and NADP. So this is overall the comparison of light reaction and dark reaction. So if we little bit about the significance, why photosynthesis is significant for us, not only for us, for the overall living organisms to survive, because photosynthetic organisms are the primary producers. They are providing energy for all the living organisms. So this is the primary source of food for all the living organisms. Directly or indirectly they are dependent on plants or the autotroph, photosynthetic plants or autotrophs for the energy sources. It releases oxygen, which is the primary requirement for the aerobic organisms. Like aerobic organisms like we animals or we human require oxygen, and this oxygen is basically coming from the photosynthesis. Balance oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Atmosphere মধ্যে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর অক্সিজেনের যে সাম্যতাটা বজায় থাকতেছে কার মাধ্যমে, ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে। ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে আমাদের এই আবহাওয়ার যে সাম্যতাটা বজায় থাকতেছে। ফাউন্ডেশন অফ ইকোসিস্টেম, ইকোসিস্টেমের যে ফুড চেইন বা ফুড প্রোডাক্টিভিটি, হ্যাঁ সব কিছু আমাদের ফুড চেইনগুলোও পুরোপুরি ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে আমাদের ইকোসিস্টেম সাস্টেনেবিলিটি ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন প্রডিউসার, প্রোডাক্টিভিটির উপরে ডিপেন্ড করছে। তারপরে গ্লোবাল কার্বন সাইকেল, যে গ্লোবাল যে কারণ কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি অ্যাটমসফিয়ারে থাকে সেটা তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিতেছে, তো গাছপালা কী করতেছে, ওইটাকে কার্বন ডাইঅক্সাইডটাকে ফিক্স করতেছে ইন দ্য ফর্ম অফ ফুড। সো যার কারণে কি কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণটা একটু পরিমাণ কমতে পারে। সো তাছাড়া ইট অলসো রিডিউসেস গ্রিন হাউস এফেক্ট, যেটা কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ যদি বাড়ে ইট লিডস টু গ্রিন হাউস এফেক্ট, টেম্পারেচারটা বেড়ে যায়। তাছাড়া ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স ফটোসিনথেসিসের উপরেই আমাদের ক্রপের ইল্ডটাও ডিপেন্ড করবে, কতটুকু আমরা ক্রপ প্রোডাক্টিভিটি পাবো সেটাও ডিপেন্ড করবো অন photosynthesis. If the photosynthetic rate is higher, the agricultural productivity will be also higher. Okay, so industrial application like biofuels, that the algae, different types of algae has been significantly applicable for the production of biofuels. তো বায়োফিউল প্রোডাকশন, কারণ ফটোসিনথেটিক যত বেশি হবে তাদের গ্রোথ তত বেশি হবে অ্যান্ড তাদের বায়োমাসটা বাড়বে, অ্যান্ড যত বায়োমাস বাড়বে সেটা থেকে আমরা বায়োফিউল তৈরি করতে পারবো। অক্সিজেন ফর ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড স্পেস রিসার্চ অলসো ইম্পর্টেন্ট। ইভলিউশনারি সিগনিফিকেন্স, যেটা এনেবলড অ্যারোবিক লাইফ। এই ফটোসিনথেসিসের কারণেই যে আমরা অক্সিজেনটা পাচ্ছি এয়ারের মধ্যে, অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে অক্সিজেনটা আসছে, অ্যান্ড দ্যাট অক্সিজেন ইজ ইউজড বাই দ্য অ্যারোবিক অর্গানিজম, যারা যেমন হিউম্যান হতে পারে বা আদার টাইপ অফ অ্যানিমালস হতে পারে। সো দিস ইজ দ্য বেসিক সিগনিফিকেন্স অফ ফটোসিনথেসিস। So with that we came to end of this lecture. So thank you for all of you. If there is any queries, you can comment or
comment in the comment box, so I will try to solve them. And wait for the next lecture. In the next lecture we are going to discuss about respiration in plants. So once again, thank you all.